Bienvenidos a Auto Forgja, el canal donde descubrimos los coches más increíbles, clásicos legendarios y modelos modernos que dominan las carreteras del mundo. Hoy hablamos del increíble Renault Clio, un automóvil compacto que logró convertirse en uno de los coches más famosos y exitosos de Europa. Desde su primera generación, el Renault Clio fue diseñado para ofrecer comodidad, economía y un estilo moderno que clamara la atención de los conductores jóvenes y de las familias. Este vehículo reemplazó al famoso Renault 5 y rápidamente ganó popularidad gracias a su diseño atractivo y su excelente rendimiento en ciudad y carretera. El Renault Clio fue presentado por la compañía francesa Renault a comienzos de los años 90 y desde entonces ha evolucionado constantemente. Cada nueva generación trajo mejoras importantes en tecnología, seguridad y rendimiento. El Clio es conocido por ser un coche pequeño pero muy práctico, ideal para las calles urbanas gracias a su tamaño compacto y su fácil maniobrabilidad. A pesar de ser un automóvil pequeño, el espacio interior es cómodo y suficiente para pasajeros y equipaje, algo que ayuda mucho a su éxito internacional. Uno de los aspectos más destacados del Renault Clio es su eficiencia de combustible. Muchas personas eligen este coche porque consume poca gasolina y ofrece un mantenimiento económico. Esto lo convirtió en una excelente opción para estudiantes, trabajadores y familias que buscan ahorrar dinero sin renunciar a un automóvil moderno y confiable. Renault trabajó mucho en mejorar los motores del Clio para que fueran más eficientes y al mismo tiempo más potentes. Dependiendo de la versión, el Clio puede ofrecer una conducción tranquila y cómoda o incluso un rendimiento deportivo emocionante. El diseño exterior del Renault Clio siempre ha sido uno de sus puntos fuertes. Cada generación mostró líneas modernas, luces elegantes y una apariencia juvenil que atrae a conductores de diferentes edades. Los modelos más recientes tienen un aspecto más agresivo y sofisticado, con detalles aerodinámicos que mejoran tanto la estética como la eficiencia. La parrilla frontal, las luces LED y las plantas deportivas le dan al Clio una presencia muy atractiva en la carretera. El interior también ha evolucionado enormemente con el paso del tiempo. Los modelos modernos incluyen pantallas digitales, sistemas multimedia avanzados, conectividad con teléfonos inteligentes y materiales de mejor calidad. Renault quiso que el Clio se sintiera como un coche premium a pesar de pertenecer al segmento compacto. El tablero es moderno y fácil de usar, mientras que los asientos ofrecen comodidad incluso en viajes largos. La seguridad es otro aspecto importante del Renault Clio. A lo largo de los años, este modelo recibió excelentes calificaciones en pruebas de seguridad europeas. Incluye múltiples airbags, sistemas de frenado avanzados, control de estabilidad y asistencia de conducción que ayudan a prevenir accidentes. Las generaciones más nuevas incluso cuentan con tecnologías semi-autónomas que hacen la conducción más segura y cómoda. El Renault Clio también es famoso en el mundo del automovilismo. Algunas versiones deportivas, especialmente las desarrolladas por Renault Sport, se volvieron extremadamente populares entre los amantes de la velocidad. El Renault Clio RS es conocido por su potente motor, suspensión deportiva y gran manejo. Este modelo ofrecía una experiencia de conducción emocionante y se convirtió en un coche muy querido por los fanáticos de los hatchbacks deportivos. Su aceleración rápida y su excelente estabilidad en curvas hicieron del Clio RS uno de los mejores compactos deportivos de su categoría. En muchos países europeos,
El Renault Clio se convirtió en uno de los coches más vendidos durante varios años consecutivos. Esto demuestra la confianza que las personas tienen en este modelo. Su combinación de economía, estilo, seguridad y practicidad lo ayudó a competir con otros vehículos famosos como el Volkswagen Polo, Ford Fiesta y Peugeot 208. A pesar de la fuerte competencia, el Clio logró mantener una identidad propia y una base de seguidores muy fiel. El Renault Clio también tuvo una gran evolución tecnológica. Los modelos modernos incorporan sistemas híbridos que ayudan a reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Renault apostó por tecnologías ecológicas para adaptarse a las nuevas normas ambientales y ofrecer una conducción más sostenible. Esto demuestra cómo el Clio continúa evolucionando para mantenerse relevante en el mercado automotriz actual. Además de su popularidad en Europa, el Renault Clio también ganó reconocimiento en otras partes del mundo. Muchas personas aprecian este coche por su confiabilidad y facilidad de conducción. Su mantenimiento relativamente económico y la disponibilidad de repuestos lo convierten en una opción práctica para quienes desean un vehículo confiable a largo plazo. El confort de conducción es otra característica destacada del Renault Clio. La suspensión está diseñada para absorber irregularidades de la carretera y proporciona una experiencia suave. Incluso en calles urbanas con tráfico intenso, el Clio se siente ágil y cómodo. La dirección precisa facilita estacionar y maniobrar en espacios reducidos, algo muy importante en ciudades grandes. El Renault Clio también ofrece diferentes opciones de motores para satisfacer distintos tipos de conductores. Existen versiones económicas ideales para uso diario y variantes más potentes para quienes buscan una experiencia más dinámica. Esta variedad permitió que el Clio atrajera a una amplia gama de clientes en todo el mundo. Con el paso de los años, Renault mejoró la calidad de construcción del Clio, utilizando materiales más resistentes y tecnologías más avanzadas. Esto ayudó a aumentar la durabilidad y la percepción de calidad del vehículo. Muchos propietarios destacan que el Clio puede mantenerse en buen estado durante muchos años si recibe un mantenimiento adecuado. Otro punto interesante es el diseño aerodinámico del Renault Clio. Renault trabajó para reducir la resistencia al aire y mejorar la eficiencia de combustible. Esto no solo ayuda a ahorrar gasolina, sino que también mejora la estabilidad del coche a altas velocidades. El equilibrio entre diseño y funcionalidad es una de las razones por las cuales el Clio sigue siendo tan popular. El Renault Clio representa perfectamente la filosofía de Renault: crear automóviles prácticos, modernos y accesibles para todos. A lo largo de sus generaciones, este modelo logró combinar innovación y simplicidad de una manera muy efectiva. Su éxito internacional demuestra que un coche compacto puede ofrecer mucho más de lo que la gente espera. Muchos conductores jóvenes eligen el Renault Clio como su primer coche debido a su facilidad de manejo y costos razonables. También es muy popular entre personas que necesitan un automóvil urbano confiable y eficiente. Su tamaño compacto facilita la conducción en tráfico denso y el estacionamiento en espacios pequeños, mientras que su interior cómodo y moderno mejora la experiencia diaria. Las versiones deportivas del Renault Clio continúan siendo muy apreciadas por los fanáticos del automovilismo. El sonido del motor, la respuesta rápida y el diseño agresivo hacen que estos modelos sean especialmente emocionantes. Renault Sport logró crear versiones que combinan practicidad diaria con un espíritu verdaderamente deportivo. El futuro del Renault Clio parece prometedor.
Con el avance de las tecnologías híbridas y eléctricas, Renault sigue adaptando este modelo a las nuevas necesidades del mercado. La marca francesa continúa trabajando en innovación, eficiencia y seguridad para mantener al Clio como uno de los coches compactos más importantes del mundo. Gracias por ver este increíble video en forgja. Si te gustó esta información sobre el Renault Clio, no olvides dejar tu like, compartir el video con tus amigos y escribir tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal forgja para descubrir más coches legendarios, modelos modernos y contenido automotriz increíble todos los días. Activa la campana de notifications para no perder ningún nuevo video. Nos vemos en el próximo video de forgja. Bienvenidos a forgja, el lugar donde exploramos los coches más impresionantes del mundo, desde clásicos históricos hasta modelos modernos llenos de tecnología y velocidad. Hoy vamos a hablar del Renault Clio, un automóvil compacto que logró conquistar millones de conductores gracias a su diseño elegante, su economía de combustible y su excelente rendimiento en carretera y ciudad. El Renault Clio es uno de los modelos más exitosos de la marca francesa Renault y durante muchos años se mantuvo entre los coches más vendidos de Europa. Cuando Renault presentó el Clio por primera vez, el objetivo era crear un automóvil pequeño pero moderno que pudiera ofrecer comodidad, seguridad y eficiencia para el uso diario. El coche rápidamente clamó la atención por su apariencia juvenil y su conducción práctica. El Renault Clio sustituyó al famoso Renault 5 y desde ese momento comenzó una historia plena de éxito en la industria automotriz. Una de las principales razones por las que el Renault Clio se volvió tan popular es su increíble equilibrio entre tamaño y funcionalidad. Aunque pertenece al segmento de coches compactos, ofrece suficiente espacio interior para pasajeros y equipaje. Esto lo convirtió en una opción perfecta tanto para jóvenes conductores como para familias pequeñas. El coche es ideal para moverse en ciudades con tráfico intenso debido a su tamaño compacto y su facilidad para estacionarse. El diseño del Renault Clio siempre fue uno de sus puntos más fuertes. Renault trabajó mucho para dar una apariencia moderna y atractiva en cada generación. Los modelos más recientes tienen líneas más deportivas, faros LED elegantes y detalles aerodinámicos que mejoran tanto el aspecto visual como el rendimiento. La parte frontal del vehículo transmite una sensación agresiva y moderna que hace que el Clio destaque fácilmente entre otros coches compactos. El interior del Renault Clio también evolucionó significativamente con el paso de los años. Las versiones modernas ofrecen pantallas táctiles avanzadas, sistemas multimedia inteligentes, conectividad con teléfonos móviles y materiales de alta calidad. Renault quiso crear un ambiente cómodo y tecnológico para el conductor y los pasajeros. El tablero tiene un diseño limpio y moderno, mientras que los controles son fáciles de utilizar incluso durante la conducción. La comodidad de manejo es otro aspecto muy importante del Renault Clio. La suspensión fue diseñada para proporcionar una conducción suave y agradable tanto en calles urbanas como en carreteras largas. El volante responde de manera precisa y la dirección ligera hace que conducir el Clio sea muy sencillo. Muchos conductores consideran que este coche ofrece una experiencia relajante y cómoda para el uso diario. El Renault Clio también se hizo famoso por su eficiencia de combustible. Gracias a sus motores económicos, este coche permite recorrer largas distancias consumiendo poca gasolina. Esto ayudó muchísimo a su éxito en Europa,
donde muchas personas buscan vehículos económicos y prácticos. Renault desarrolló motores modernos que combinan bajo consumo con buen rendimiento, permitiendo que el Clio sea eficiente sin perder agilidad. En términos de seguridad, el Renault Clio recibió excelentes resultados en pruebas europeas. El coche incluye tecnologías avanzadas como control de estabilidad, frenos ABS, múltiples airbags y sistemas de asistencia al conductor. Los modelos más nuevos incluso cuentan con funciones modernas como frenado automático de emergencia, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales de tráfico. Todo esto convierte al Clio en un vehículo muy seguro para conductores y pasajeros. El Renault Clio también dejó una gran huella en el mundo deportivo gracias a las versiones Renault Sport. El famoso Clio RS se convirtió en uno de los hatchbacks deportivos más queridos por los fanáticos de la velocidad. Equipado con motores potentes y suspensión deportiva, el Clio RS ofrecía una conducción emocionante y muy divertida. Su aceleración rápida, sonido deportivo y excelente estabilidad en curvas lo hicieron extremadamente popular entre los amantes de los coches deportivos compactos. Durante muchos años, el Renault Clio compitió directamente con modelos como el Volkswagen Polo, el Ford Fiesta y el Peugeot 208. Sin embargo, el Clio logró mantenerse como una de las opciones favoritas gracias a su estilo francés, su economía y su confiabilidad. Renault consiguió crear una identidad fuerte para este modelo, algo que ayudó a construir una enorme comunidad de seguidores alrededor del mundo. Otro aspecto importante del Renault Clio es su tecnología moderna. Renault incorporó sistemas híbridos en las generaciones recientes para reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Esto demuestra cómo la marca francesa sigue adaptándose al futuro de la industria automotriz. El sistema híbrido del Clio permite una conducción más eficiente y ecológica, algo cada vez más importante en el mercado actual. El Renault Clio también es conocido por su excelente relación calidad-precio. Muchas personas consideran que ofrece más equipamiento y tecnología que otros coches de su categoría por un precio competitivo. Esta combinación de precio accesible y características modernas ayudó mucho a aumentar su popularidad internacional. La calidad de construcción del Renault Clio mejoró constantemente con cada nueva generación. Renault utilizó materiales más resistentes y mejores acabados para ofrecer una sensación más premium dentro del segmento compacto. Esto permitió que el Clio se sintiera más sofisticado y cómodo en comparación con algunos de sus competidores. El diseño aerodinámico del Renault Clio no solo mejora la apariencia, sino también el rendimiento. Gracias a una mejor aerodinámica, el coche logra reducir el consumo de combustible y aumenta la estabilidad en carretera. Esto demuestra que Renault pensó cuidadosamente en cada detalle del vehículo. El Renault Clio es un coche que se adapta fácilmente a diferentes estilos de vida. Puede ser un automóvil económico para estudiantes, un coche práctico para familias o incluso un hatchback deportivo emocionante para fanáticos de la velocidad. Esa versatilidad es una de las razones principales de